cœur. My testimony goes like this. Voici mon témoignage. Last night I dreamt that there were two postcards that were struggling to strangle my two children, my youngest baby and the elder. La nuit passée, j'avais dans ma rêve, il y avait des chats qui voudraient étrangler mes enfants, l'aîné et le cadet. In that dream I was praying and the postcards disappeared and I woke up from the sleep. Après ce rêve, j'avais commencé à prier, alors les chats sont disparus. I heard from out there somebody was shaking the shaker. J'ai écouté, il y avait quelqu'un qui est en train de secouer l'instrument. I opened my curtain a bit. I saw there was a woman dressed in white and had spread a green mat, had put two dolls and was shaking the shaker on the mat. J'ai ouvert la porte, j'ai vu une femme qui s'est habillée avec un vêtement qui était blanc. Elle est en train de secouer maintenant l'instrument. Il a aussi étalé les papiers par terre. Il jouait ses cela. I ran to the bedroom, I woke up the children and asked them to come and we pray. J'ai réveillé mes enfants, je leur ai dit qu'on puisse prier. We started praying with my children. We were praying and the woman was continuing to enchant and perform those rituals. Au moment où on a commencé à prier, dans l'autre côté aussi, la femme qui était à l'extérieur est en train aussi de prier. Il est en train de secouer aussi l'instrument qu'il avait dans sa main. As I continued to pray, I was calling Papa and I was calling the angels of Honey Stream. I continued praying and the woman ran away. J'ai continué à prier. J'ai appelé le nom de notre Père spirituel, Papa, le Dieu, tout ça. Avec cela, soudainement, la femme est disparue. I also opened the curtain to see whether she had really run away from there. I saw her standing like a corpse in a white cloth out there and she was looking in my direction. Après cela, j'ai ouvert les rideaux pour voir s'il était parti pour des mots, mais elle s'est tenue debout et elle me regardait comme un cadavre. I asked my daughter to run and pick for me a Bible and a blessed water from my room. She ran and brought and I started sprinkling at the door. J'ai envoyé ma fille pour aller amener l'eau bénie, aussi la Bible. J'ai commencé à arroser l'eau bénie dans notre chambre, aussi dans la porte. I opened the door, I came out to see if she was there. I asked my neighbor where the other woman was. He said there's no woman. I said there was a woman here. Someone was passing, then my neighbor said she's there. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé que c'était ma voisine. J'ai demandé à la voisine où est cette dame-là qui me tormentait. Il a dit que non, elle est disparue. Non, où est-elle? Elle est partie. J'ai dit que non, elle est cachée quelque part. I
I told my daughter to go and bring the water and Bible again. I started sprinkling the water in her direction. I was asking her to go away and I was releasing fire on her. She again was saying fire to me. I told her to go away. She said she would not because she was also a child of God. Après cela, j'ai aussi demandé l'eau bénie chez ma petite sœur. Alors j'ai commencé à arroser l'eau. J'ai commandé à la dame, il faut quitter ma cour. Il a dit que non, je ne quitte pas la cour. Au moment où j'ai commandé le feu du ciel, j'ai dit que le feu sur vous. Il a répondu aussi le feu sur vous. Alors il a dit aussi, la fille est dédiée comme vous. I pushed closer to her, I sprinkled the water on her. She said, no, I should leave her now. She was going to gather her things and go. She went and gathered her things, even those I had not known. She gathered them and disappeared. Au moment où j'ai arrosé aussi cette dame-là, finalement, il a accepté de partir. Il a dit que laisse-moi partir. Maintenant que je peux s'emballer mes affaires, je vais partir. Et dit, il était parti. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Of course, she had to collect her things and run away from there. The Bible says in the book of Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? Hallelujah. If you are a child of God, a true child of God, God will always fight for you. Praise God. In John there we read that those who believe in Him. That's John 1 verse 12. Yohana chapter lo basi mdini mandela. He gives them the right to become children of God. Asi bapi majari ngeni safi ofuzwa nzibongo nero. The problem with some of us is some of us are not yet children of God. Ikiwa mabyo nzile mazia mazio mfuni nzibongo. But we are the creation of God. Teama obatani Mungu no bandiri. I pray that you put it a point to become a child of God. Mungu nisikini leberi By accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Yesu ni izuba mipapi lero. So that God can fight for you well. Ani Mungu ni ania didimini kilo lero peni. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I think you can go and sit down. Let's welcome the next testifier. Ichotiri. Let us clap for her.